Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine a company. It's been operating quietly for years, just, doing its thing. And then suddenly, bang, a bright spotlight shines right on its environmental practices. What happens next? Do they actually change? Or do they just dig in their heels? This idea that external scrutiny can drive internal change is something we kind of intuitively get, right? Like seeing a hygiene grade in a restaurant window, or maybe a company shifting policies when the public starts paying attention. Today, we're going to really explore that exact idea, but in the world of corporate sustainability. Now, this discussion is actually a comprehensive summary. It was generated using a large language model, and it's based on a really significant original paper. The paper is titled, "Do ESG Rating Agencies Improve ESG Performance?" And it was published in the Journal of Business Ethics. That's a top-tier FT50 listed journal, so it carries quite a bit of weight. The brilliant researchers behind this are Natalya Bikmetova. She's at the Frank G. Zarb School of Business at Hofstra University, and Christo Pirinsky from the College of Business Administration at the University of Central Florida. It's a really thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed article. And honestly, whether you listen to us regularly or not, we genuinely encourage you, make some time to read the full paper. We've put the link right there in the show notes for you. And, if you're maybe just starting out on your own academic research journey, this paper is just a fantastic example of how to tackle a really complex, real-world question with careful, meticulous methodology. We'll walk through what they aim to discover and the clever ways they went about finding answers. It really is compelling work, especially how they tackled a question that, well, it seems almost obvious now, but it had been surprisingly underexplored in academic research. Absolutely. So maybe to kick us off, what was that big foundational question the paper really wanted to answer? And why do you think it stayed understudied for so long, despite this huge surge in demand for ESG information? Right. The absolute core question was, does getting covered by an ESG rating agency actually cause a firm to improve its ESG performance? It seems straightforward, but you'd think with all the talk about ESG, this would be front and center, wouldn't you? There's this widespread belief that these raters are, important. Institutional investors rely heavily on them. Even the European Union is actively discussing how to regulate them. But surprisingly, the academic world hadn't really dug into their concrete, measurable impact. So it raises this fundamental question. Are they just reporters, passively observing, or are they actually, driving change? Catalysts. That's a really critical distinction, isn't it? Reporting versus driving. The authors, they put forward a pretty clear idea. If stakeholders genuinely care about ESG, and if these ratings actually provide useful information, then getting covered should lead to better performance. Could you sort of unpack the logic there? How does just being rated by an agency without any direct enforcement power actually make a company change its ways? Yeah. The mechanism they propose is quite insightful. Often firms might not have strong internal reasons or maybe incentives to invest heavily in ESG if their stakeholders, customers, investors, even employees, can't easily see or assess how they're doing. Rating agencies step into this gap. By introducing clearer metrics and then consistently monitoring firms against those metrics, they essentially create an external incentive structure. It's almost like a public commitment device. Once a firm knows it's being rated and watched, it signals an intent, perhaps, to improve. And when the quality of ESG reporting gets better because of this external lens, firms are then sort of nudged or even pushed to pursue more tangible ESG activities. The initial pressure might be strongest on firms with lower ratings, encouraging them to catch up. But interestingly, even the highly rated firms seem to respond. They internalize this increased scrutiny and competition and work to maintain or even boost their efforts. I see. So it's like that public score really does create ongoing pressure for improvement, not just a one-off fix. The paper then mentions two main ways these agencies might increase the amount of ESG information out there in the market. Can you tell us a bit about those? Right. This gets into how the information actually leads to action. So the first way is that agencies significantly reduce what they call information processing costs. Think about it. Any stakeholder could try to gather bits and pieces of ESG data from, company reports, news articles, government databases, but it's overwhelming, right? And inconsistent. Agencies, with their dedicated staff and methodologies, they essentially do the hard work. They process all this fragmented data, making it digestible, usable, actionable. Okay, so they make sense of the noise. What's the second way? The second way is that they might standardize ESG information.
ESG is such a broad term covering so many different things. Standardization makes performance genuinely comparable across different companies, which is absolutely crucial for investors, for example, who need to compare investment options. This led them to sort of two related hypotheses, or ideas to test. H2A was that if agencies are mainly about processing information, then their coverage should attract more ESG-focused institutional investors. And H2B was that if standardization is the key, then the positive effect of coverage should be stronger in really competitive industries, where those comparisons between firms matter most. That makes sense. Different mechanisms leading to potentially different observable outcomes. Now, for anyone listening who might be new to academic research, the methods in this paper are pretty sophisticated, but they also offer really valuable lessons, I think. They focused on what they called coverage initiation events from 4 big agencies: MSCI KLD, Refinitiv, Sustainalytics, and Bloomberg. What makes that approach so strong, and how did they make sure they were comparing apples to apples? Yeah, this is a really key part of the study's strength, and a great lesson in research design. Instead of just looking at any firm that got coverage, perhaps because the firm asked for it, which could mean the firm was already changing for other reasons. Right, that could bias the results. Exactly. So they focused on moments when these agencies significantly expanded their coverage to include large groups of firms all at once. This helps minimize the worry that getting covered is just a symptom of something else happening at the firm. Then, to make sure they were comparing, like the apples to apples comparison you mentioned, they used a technique called propensity score matching. Propensity score matching. Can you simplify that a bit? Sure. So imagine you have a firm that just got this new coverage that's your treated firm. They meticulously searched for and found 5 other firms that were remarkably similar across a whole range of characteristics: size, industry, financial performance, you name it. But crucially, these 5 firms didn't get the new coverage at that same time. Okay, so you find statistical twins, essentially. Precisely. This creates these carefully balanced, treated and control groups. Then, they built what's called a stacked sample. They looked at data over 10-year periods surrounding these coverage events, pooling data across many different events that happened at different times. It's a very robust way to analyze changes over time while controlling for those underlying differences between firms. This kind of rigorous matching and stacking is, well, it's fundamental to building a believable case when you can't just run a perfect randomized experiment. That sounds incredibly thorough. It really isolates the potential effect of just the coverage itself. Okay, so they set up this great comparison, then they looked at a whole range of company behaviors. What specific data did they actually use to measure ESG performance and disclosure? They really cast a wide net, pulling data from multiple diverse sources, another sign of strong research. For the environmental impact, the EA in ESG, they used data from the U.S. Environmental Protection Agency, the EPA, specifically the Toxics Release Inventory, or TRI, and the Pollution Prevention, P2, data. This gave them really granular information on things like the actual amount of toxic chemicals released and also activities companies undertook to reduce pollution at the source. Okay, so real environmental metrics. What about the S and G and compliance? For compliance and sort of broader social issues, they use the Violation Tracker database. This database compiles records of government enforcement actions, penalties, fines across environmental regulations, but also social areas like labor laws, consumer protection, even financial misconduct. Got it. And the ratings themselves, plus what companies say they're doing. Right. For the ESG rating data itself, and also for what companies disclose, they looked at standard financial databases like WRDS and Bloomberg. They specifically analyzed the text of corporate annual reports, those 10K filings companies submit to the SEC, looking for the frequency of ESG-related words and themes. And finally, they used Thomson Reuters data to track institutional ownership, who owns the company's stock. So they measured things like literally the log of total toxic releases, or the number of environmental enforcement actions, or the count of ESG words in the 10K. It shows how researchers can get creative using publicly available data to measure these often hard to pin down concepts. Okay, that's a lot of careful groundwork. So after all this meticulous effort, the matching, the diverse data, the sophisticated analysis, what did they actually find? Did getting covered by ESG rating agencies really lead to better performance? Yes, absolutely. The evidence they present is pretty compelling, and it sheds light on an area that was, frankly, quite murky before. Let's break down the key findings. First, on environmental performance. This was striking. When firms got additional ESG coverage, their actual toxic emissions went down.
significantly. Wow, really? Huh. Well, they found firms reduced the number of facilities they operated that were high polluters, and they reduced the average emissions coming from each remaining facility. They are also more likely to adopt cleaner production technologies. So it's a tangible, real-world environmental improvement. That's a powerful finding. What else? They also looked at regulatory compliance. Firms with increased ESG coverage saw a noticeable decrease in government enforcement actions. And this wasn't just for environmental violations, it also included things like consumer protection violations. Interesting. So, better behavior across the board, it seems. It suggests a broader effect, yes. Then, looking at the ESG ratings themselves, increased coverage generally led to improved ESG scores from the agencies already rating the firm. And here's a really interesting nuance. Sometimes a new agency would start covering a firm and give it a lower score than its existing ratings. But crucially, the researchers found that the firm's actual ESG performance didn't get worse in those cases. So the new lower rating wasn't reflecting a decline. Exactly. It suggests the new rating was perhaps more informative or maybe used different criteria, providing a more critical perspective that the market then learned from. It wasn't that the company suddenly slipped. Okay, that makes sense. What about those information channels they hypothesized? Did coverage attract investors? It did. Consistent with that idea that agencies help process information, they found that ESG coverage did attract more institutional investors. And specifically, it attracted investors who had already shown a preference for high ESG stocks. That's strong feedback from the market itself, responding to the information. And the standardization versus processing debate, did they find it mattered more in competitive industries? That was another interesting finding. They tested if the positive effect was stronger in highly competitive industries, which you'd expect if standardization and comparison were the main drivers. But they found the positive effect was actually equally strong in both highly competitive and less competitive industries. Oh, so that suggests. It suggests that the information processing aspect, the agencies making complex data accessible and usable, is probably a more dominant mechanism than simply allowing for easier comparisons between firms. Fascinating. And finally, what about disclosures? Did companies just start talking more about ESG? They did. Firms definitely increased their ESG disclosures in their annual reports after getting coverage both in absolute terms and as a percentage of the whole report. But, and this is really important, the study showed that while better disclosure does correlate with higher ratings, disclosure alone couldn't explain the full positive effect of coverage on actual real-world ESG performance, like reducing emissions. Ah, so the agencies seem to be looking beyond just the talk. They're assessing the walk. That's what it implies. They're looking deeper than just the polished reports, likely considering the underlying data on emissions, violations, and so on. Okay, those findings are quite clear. But in good research, just finding something isn't enough, right? You have to show your results are robust, that they're not just a coincidence or caused by something else you didn't measure. How did the authors convince us their findings were solid? Absolutely critical point. And this is vital for anyone learning about research. How do you build confidence? They performed several key robustness tests. First, they looked at parallel trends. Basically, they checked were the firms that got coverage and the similar firms that didn't behaving similarly before the coverage started. Makes sense. You need a similar starting point. Exactly. They found no significant positive effect before the treatment, which supports the idea that the changes they observed really did happen after the coverage began, and likely because of it. They also used different statistical models and controls, things like accounting for firm-specific characteristics and year-specific trends. Most of their key results held up across these different analytical approaches. Okay, consistency across methods is good. Definitely. But perhaps the most convincing test they did was a placebo test. A placebo test? How does that work with companies? It's clever. Within their carefully matched groups of firms, they randomly assigned fake treatment labels. So they pretended some of the control firms actually got coverage at a certain time, even though they didn't. Then they ran their analysis again on these fake treatments, and they found no significant effect. Ah, so if the effect was real, it only showed up for the firms that actually got coverage, not for randomly chosen ones. Precisely. This is a very strong indicator that their findings aren't just due to some unobserved factor that happens to correlate with both getting coverage and improving performance. It really bolsters the confidence in their conclusions. That does sound very rigorous. So bringing this all together then, what are the main takeaways? What does this mean for us, and maybe especially for someone listening who's thinking about starting their own research? I think the big takeaway is this.
The paper provides really compelling evidence that ESG rating agencies aren't just passive scorekeepers. They seem to be active forces, genuinely incentivizing firms to up their game on ESG performance, both in terms of real-world actions, like cutting pollution, and in terms of being more transparent through disclosures. For you, the aspiring researcher, it really highlights the immense value of identifying these specific, measurable events or interventions, like a firm suddenly getting ESG coverage, and then, crucially, designing your study meticulously like they did with propensity score matching to isolate the effect of that specific intervention. It's a beautiful demonstration of how careful empirical work can shine a light on market dynamics that were previously, poorly understood, but really important. It really is fascinating, isn't it? How information, when it's structured, validated, and delivered by these expert entities, can become such a potent lever for actual corporate change. And perhaps as you embark on your own research journey, you might consider how other, maybe seemingly niche, information providers, in whatever field you study, could also be acting as surprisingly powerful catalysts for change. And how a really well-designed study like this one can uncover that hidden impact. Exactly. That's a great point. And please remember, we've just scratched the surface here. The real depth, all the intricate details of their methods, the full range of findings and robustness checks, it's all in the complete article. We genuinely do encourage you to read it. The link, once again, is right there in the show notes. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, একটা রেস্টুরেন্টের হেলথ রেটিং সবাই জেনে যাওয়ার পর সেখানকার খাবারের মান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দুটোই কেমন বেড়ে গেল, এমনকি ফুড পয়জনিংয়ের ঘটনাও কমে গেল। আচ্ছা, এই একই জিনিস কি কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে হতে পারে? ধরুন, তাদের পরিবেশগত, সামাজিক বা প্রশাসনিক, যাকে বলে ESG পারফরম্যান্স, সেগুলোর রেটিং কি সত্যি কোনো বদল আনতে পারে? ঠিক এই জরুরি প্রশ্নটাই কিন্তু খতিয়ে দেখা হয়েছে একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রে, আর সেটা প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অব বিজনেস এথিক্সে। এটা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত বিশ্বের সেরা 50টা বিজনেস জার্নালের একটা, FT50 লিস্টেড। ও, দারুণ তো। হ্যাঁ, আর আজকের এই আলোচনাটা এটা আসলে ওই মূল পেপারটারই একটা বৃহৎ ভাষা মডেল বা LLM দিয়ে তৈরি করা সারসংক্ষেপ। মূল গবেষকরা হলেন হফস্ট্রা ইউনিভার্সিটির নাটালিয়া বিকমেটোভা আর ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার ক্রিস্টো পিরিন্সকি। যারা একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন বা কেবল কাজ শুরু করছেন, তাদের জন্যই আজকের এই আলোচনাটা কিন্তু খুবই কাজের হতে পারে। আমরা বলবো কি, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, এই যে এত ভাবনা চিন্তা করে লেখা আর কঠিন পিয়ার রিভিউ করা পেপারটা, এটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া থাকবে। একদম। তো যে প্রশ্নটা নিয়ে শুরু করেছিলাম, এই যে বিভিন্ন ESG রেটিং সংস্থাগুলো আছে, তারা যে কোম্পানিগুলোর পারফরমেন্স মেপে নম্বর দেয়, তাতে কি কোম্পানিগুলোর আসল কাজে, তাদের পরিবেশ বা সমাজের প্রতি দায়িত্বে কোনো উন্নতি হয়? চলুন এই বিষয়টা একটু গভীরে গিয়ে দেখি। আজকাল তো পরিবেশের সমস্যা বা ধরুন কর্পোরেট জগতে নানা কেলেঙ্কারির কারণে কোম্পানিগুলোর ESG পারফরমেন্স কেমন সেটা জানার আগ্রহ সবার মধ্যেই বাড়ছে। ঠিক। আর এই চাহিদা মেটাতে কিছু বেসরকারি সংস্থা, রেটিং এজেন্সি, এই পারফরমেন্স মূল্যায়ন করে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হলো, এই রেটিংগুলো কি শুধুই কাগজে লেখা কিছু নম্বর, নাকি এদের কোনো বাস্তব প্রভাব আছে? সেটাই। গবেষকরা কি ভেবেছিলেন, তাদের হাইপোথেসিস কি ছিল? তাদের মূল ধারণাটা ছিল এরকম: যদি স্টেক হোল্ডাররা, ধরুন বিনিয়োগকারী বা গ্রাহকরা, যদি তারা ESG বিষয়টাকে গুরুত্ব দেন আর এই রেটিংগুলোকে বিশ্বাস করেন, তাহলে যে কোম্পানিগুলো এই রেটিং সংস্থাগুলোর নজরে আসবে, তাদের ESG পারফরম্যান্স ভালো হওয়া উচিত। কারণ এই এজেন্সিগুলো নতুন নতুন মেট্রিক্স বা মাপকাঠি তৈরি করে, কোম্পানিগুলোর ওপর এক ধরনের নজরদারি চালায়। এতে কোম্পানিগুলো তাদের ESG কার্যক্রম, পরিবেশ বা সমাজের জন্য ভালো কাজে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় আর কি। আচ্ছা, কিন্তু এটা তারা পরীক্ষা করলেন কিভাবে? পদ্ধতিটা কি ছিল? পদ্ধতিটা বেশ ইন্টারেস্টিং। তারা 4টে বড় ESG রেটিং সংস্থা, যেমন MSCI, KLD, রেফিনিটিভ, সাস্টেইনালিটিক্স আর ব্লুমবার্গ, এদের ওপর ফোকাস করেছেন। বিশেষ করে সেই সময়ের ওপর যখন এই সংস্থাগুলো একসাথে অনেকগুলো নতুন কোম্পানির মূল্যায়ন বা কভারেজ শুরু করে। একসাথে অনেকগুলো কেন?
যাতে কোনো একটা বিশেষ কোম্পানির ভালো বা খারাপ ফলের জন্য পুরো ছবিটা গুলিয়ে না যায়, মানে একটা গড় প্রভাব বোঝার জন্য। বুঝেছি। তারপর তারা কি করলেন? তারপর তারা একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। একদিকে রেখেছেন সেই কোম্পানিগুলো যারা নতুন করে রেটিংয়ের আওতায় এসেছে, এদের বলছেন ট্রিটেড ফার্ম, আর অন্যদিকে রেখেছেন প্রায় একই রকম দেখতে, একই ইন্ডাস্ট্রির, কিন্তু তখনও রেটিংয়ের আওতায় আসেনি এমন কোম্পানি, এদের বলছেন কন্ট্রোল ফার্ম। আচ্ছা, এই একই রকম কোম্পানি বাছলেন কিভাবে? এর জন্য তারা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক ব্যবহার করেছেন, নাম প্রপেন্সিটি স্কোর ম্যাচিং, মানে সব দিক থেকে মুসলি কাছাকাছি দুটো গ্রুপ তৈরি করা আর কি। এরপর প্রত্যেকটা রেটিং কভারেজ ইভেন্টের আগের 5 বছর আর পরের 5 বছর, মানে মোট 10 বছরের ডেটা একসাথে করে বিশ্লেষণ করেছেন। এটাকে বলে স্ট্যাকড স্যাম্পল। এতে বিভিন্ন সময়ে শুরু হওয়া প্রভাবগুলো ঠিকঠাক বোঝা যায়। বাহ, বেশ গোছানো পদ্ধতি তো। তো ফলাফলে কি পাওয়া গেল? আসল পরিবর্তন কিছু চোখে পড়ল? হ্যাঁ, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রথমত দেখা গেছে কোম্পানিগুলো এই রেটিং কভারেজের আওতায় আসার পর তাদের কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস বা বর্জ্য নির্গমন সত্যি সত্যি কমিয়েছে। তাই নাকি? হ্যাঁ, তারা বেশি দূষণ করে এমন কারখানা কমিয়েছে, আবার প্রতি কারখানার গড় দূষণও কমিয়েছে। এমনকি পরিবেশ বা কনজিউমার সংক্রান্ত নিয়ম ভাঙার জন্য যে সরকারি ফাইন বা শাস্তি হয় সেটাও কমে গেছে। তারা বর্জ্য কমানোর জন্য নতুন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে বেশি বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে। তার মানে এটা শুধু কথার কথা নয়, বাস্তবে পরিবেশগত উন্নতি হয়েছে। আচ্ছা, আর ইএসজি রেটিংয়ের দিক থেকে? সেখানেও উন্নতিটা স্পষ্ট। একটা নতুন এজেন্সি যখন কোনো কোম্পানিকে কভার করতে শুরু করে, তখন দেখা যায় অন্যান্য এজেন্সির দেওয়া সেই কোম্পানির পুরনো ইএসজি স্কোরগুলোও ভালো হতে শুরু করে। ইন্টারেস্টিং। আরেকটা মজার জিনিসও আছে। ধরুন একটা কোম্পানির আগে থেকেই হয়তো ভালো রেটিং ছিল, এবার একটা নতুন এজেন্সি এসে তাকে তুলনামূলকভাবে একটু কম রেটিং দিল। দেখা গেছে তখন পুরনো এজেন্সিগুলো তাদের রেটিং কিছুটা নামিয়ে দেয়, যদিও হয়তো বাস্তবে কোম্পানির পারফরমেন্সের তখনই কোনো অবনতি হয়নি। তার মানে হলো এই যে নতুন বা একটু অন্যরকম রেটিংগুলো আসছে, সেগুলো বাজারে নতুন এবং দরকারি তথ্য যোগ করছে, মানে সেগুলোকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাহ, তার মানে তথ্যের একটা আদান প্রদান আর যাচাই বাছাই চলছে। আচ্ছা, কোম্পানিগুলো কি নিজেরাও আরও বেশি স্বচ্ছ হয়েছে, মানে ডেটা শেয়ারিং বেড়েছে? ঠিক তাই। কভারেজের পর দেখা গেছে কোম্পানিগুলো তাদের বার্ষিক রিপোর্টে ইএসজি সম্পর্কিত তথ্য অনেক বেশি করে জানাচ্ছে। তবে এটা ভাবার কারণ নেই যে শুধু বেশি তথ্য দিয়েই রেটিং বেড়ে গেছে, কারণ আমরা তো দেখলাম তাদের বাস্তব পারফরমেন্সেরও উন্নতি হয়েছে। দুটোই একসাথে চলেছে। আর বিনিয়োগকারীদের দিক থেকে তাদের আচরণে কোনো পরিবর্তন? অবশ্যই দেখা গেছে এই কোম্পানিগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের শেয়ার হোল্ডিং বেড়েছে, বিশেষ করে সেই সব বিনিয়োগকারী যারা ভালো ইএসজি প্রোফাইলের স্টকে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করেন। এটা প্রমাণ করে যে এই রেটিং সংস্থাগুলো বিনিয়োগকারীদের জন্য ইএসজি সংক্রান্ত এত সব তথ্য খুঁজে বের করে, প্রসেস করে সিদ্ধান্ত নিতে একরকম সাহায্য করছে। তাহলে সব মিলিয়ে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যে এই রেটিং সংস্থাগুলো আসলেই বাজারে নতুন এবং দরকারি তথ্য যোগ করছে, আর সেটার ফলে কোম্পানিগুলো তাদের পরিবেশগত ও সামাজিক পারফরমেন্স ভালো করার জন্য এক ধরনের চাপ অনুভব করছে, অনেকটা সেই রেস্টুরেন্টের রেটিংয়ের মতো, তাই না? হ্যাঁ, তথ্য প্রমাণ তো সেদিকেই জোরালোভাবে ইঙ্গিত করছে। যদিও বিভিন্ন এজেন্সির রেটিং করার পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু মোটের ওপর তাদের এই নজরদারি বা কভারেজ কোম্পানিগুলোকে ভালো কাজ করতে আরও স্বচ্ছ হতে উৎসাহিত করছে, এটা বলাই যায়। তাহলে সারসংক্ষেপে আমরা বলতে পারি ইএসজি রেটিং সংস্থাগুলোর কভারেজ পাওয়াটা কোম্পানিগুলোর জন্য বেশ কয়েকটা দিকে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাস্তব পরিবেশগত ও সামাজিক উন্নতি হচ্ছে, তারা ভালো রেটিং পাচ্ছে, বেশি স্বচ্ছ হচ্ছে, আর ইএসজি নিয়ে সচেতন বিনিয়োগকারীদেরও আকর্ষণ করতে পারছে। একদম ঠিক। তবে শেষে একটা প্রশ্ন বা ভাবনার জায়গা রেখে যাই, কি বলেন? অবশ্যই। এই গবেষণা তো দেখালো যে বেসরকারি রেটিং সংস্থাগুলো কোম্পানিগুলোকে প্রভাবিত করছে, কিন্তু ভাবুন তো যদি সরকার বাধ্যতামূলকভাবে ইএসজি রিপোর্টিং চালু করে তখন কি হবে? এই বেসরকারি রেটিং আর সরকারি নিয়ম, এরা কি একে অপরের পরিপূরক হবে, নাকি একটা আরেকটা প্রভাব কমিয়ে দেবে?
এটা একটা ভালো প্রশ্ন। আর এই যে রেটিং সংস্থাগুলো, এদের নিজেদের মধ্যেও তো প্রতিযোগিতা আছে। সেই প্রতিযোগিতার ফলে তারা যে তথ্য বা রেটিং দিচ্ছে সেটার গুণমান কি বাড়ছে না কমছে, এইগুলো নিয়েও কিন্তু ভবিষ্যতে আরও ভাবা যেতে পারে, আরও গবেষণার সুযোগ আছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। सोचिए आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और दरवाजे पर ही उसकी हाइजीन रेटिंग लगी हो। एक स्टडी थी शायद 2003 की, जिन और लेस्ली की। हाँ याद है। उसमें यही था कि जब ऐसा हुआ तो न सिर्फ खाने की क्वालिटी बेहतर हुई बल्कि बीमारियां भी कम हुई। बिल्कुल। तो ऐसा ही सवाल उठता है कंपनियों के लिए भी। जब उनकी ESG मतलब पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस परफॉर्मेंस को रेटिंग मिलती है, हाँ? तो क्या ये रेटिंग एजेंसियां वाकई उन्हें बेहतर बनने पर मजबूर करती हैं या ये बस एक फॉर्मेलिटी है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये बातचीत एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स में छपे रिसर्च पेपर पर आधारित है। हाँ, ये FT50 लिस्टेड जर्नल है, काफी अहमियत रखता है। और ये उस पेपर का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM बेस्ड सारांश है। बिल्कुल। और इसके लेखक हैं नतालिया बिकमेतोवा हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी से और क्रिस्टो F पिरिंस्की सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से। हम सुनने वालों से ये जरूर कहेंगे कि इस मूल लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। ये बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और काफी गहराई है इसमें। हाँ, लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा, उसे देखना तो बनता है। तो फिर मुद्दे पर आते हैं। जब कोई ESG रेटिंग एजेंसी किसी कंपनी को कवर करना शुरू करती है तो होता क्या है असल में? क्या कोई फर्क पड़ता है? और खासकर उनके लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं, उनके लिए इसमें क्या है? देखो, सबसे सीधा और बड़ा जवाब है हाँ, फर्क पड़ता है। जब कोई एजेंसी किसी कंपनी को कवर करना शुरू करती है तो उसका ESG प्रदर्शन सच में सुधरता है। अच्छा, सुनने में तो काफी पॉजिटिव लगता है, पर किस तरह के सुधार? क्या ये बस कहने की बातें हैं या वाकई कुछ बदलता है? नहीं, ये ठोस बदलाव हैं। सबसे पहले तो कंपनियों ने अपने जहरीले उत्सर्जन मतलब टॉक्सिक एमिशंस कम किए। ओह, ये कैसे पता चला? ये अमेरिका की EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के डेटा से सामने आया। कंपनियों ने ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली अपनी यूनिट्स को कम किया और साफ सुथरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपनाई। यानी सीधा पर्यावरण पर असर। और कुछ? हाँ बिल्कुल। एक वायलेशन ट्रैकर डेटाबेस है, उससे पता चला कि पर्यावरण और कंज्यूमर से जुड़े मामलों में जो सरकारी जुर्माने लगते थे कंपनियों पर, वो भी कम हुए। अच्छा। और एक और बहुत ही मजेदार बात निकली। क्या? कि जब कोई नई एजेंसी किसी कंपनी को कवर करना शुरू करती है तो जो एजेंसियां उसे पहले से रेटिंग दे रही थी वो भी अपनी रेटिंग सुधार देती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। जैसे एक के ध्यान देने से सब और चौकन्ने हो गए। रिपोर्टिंग वगैरह पर भी कुछ असर दिखता है। हाँ बिल्कुल। कंपनियों ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में, जैसे अमेरिका में 10K फाइलिंग होती है, हाँ, उसमें ESG से जुड़ी जानकारी ज्यादा देनी शुरू कर दी, खुलकर बताने लगी। समझ गए। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब ये एजेंसियां क्या करती हैं? क्या वो बस जानकारी को आसान बना देती हैं या फिर सबके लिए एक जैसा पैमाना, स्टैंडर्डाइजेशन ले आती हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल था। शोध ने इसी को देखा और जो सबूत मिले वो इशारा करते हैं कि जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस करना, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, वो ज्यादा अहम है। अच्छा, कैसे? जब एजेंसियां कवर करती हैं तो कंपनी के ESG कामों के बारे में मार्केट में ज्यादा जानकारी पहुंचती है। इससे इन्वेस्टर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स को कंपनी को सही से आंकने में मदद मिलती है। और इसका असर शायद इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, खासकर उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर जो ESG पर फोकस करते हैं। रेटिंग कवरेज ऐसे इन्वेस्टर्स को खींचता है। और वो स्टैंडर्डाइजेशन वाली बात? वो शायद उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये जो असर है वो हर तरह की इंडस्ट्री में दिखा, चाहे कंपटीशन ज्यादा हो या कम। तो लगता है कि मुख्य बात जानकारी का बढ़ना और उस पर ध्यान जाना ही है। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, अब सोचें कि कोई अपनी रिसर्च जर्नी शुरू कर रहा है, एकेडमिक दुनिया में नया है, उनके लिए ये स्टडी क्यों खास हो सकती है? देखो, कई वजह। पहली तो ये कि ये साफ दिखाता है कि बाहरी निगरानी, जैसे ये रेटिंग एजेंसियां, कंपनियों के बर्ताव को कैसे बदल सकती हैं। ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। दूसरा, ये आज के दौर में बिजनेस एथिक्स और फाइनेंस रिसर्च में ESG डेटा और ट्रांसपेरेंसी की बढ़ती अहमियत को दिखाता है। ये टॉपिक बहुत गर्म है आजकल। और रिसर्च करने के तरीके के हिसाब से
मेथोडोलॉजी के लिहाज से? हाँ, उस नजरिए से भी ये बहुत अच्छा उदाहरण है। रिसर्चर्स ने यह पक्का करने के लिए कि सुधार वाकई रेटिंग की वजह से है, किसी और वजह से नहीं, एक बहुत सॉलिड तरीका इस्तेमाल किया। क्या तरीका था वो? उन्होंने रेटिंग पाने वाली कंपनियों की तुलना समय के साथ ठीक वैसी ही कंपनियों से की जिन्हें रेटिंग नहीं मिली थी। इसे टेक्निकल भाषा में स्टैक्ड डिफरेंस इन डिफरेंसेस और प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग कहते हैं। ये तरीके असल दुनिया के जटिल डेटा से कारण और असर का पता लगाने में मदद करते हैं। तो जो नए रिसर्चर हैं उनके लिए ये सीखना बहुत काम का है। वाकई दिलचस्प। मतलब ये कि रेटिंग मायने रखती है, भले ही वो अलग अलग हो। हाँ, और यही एक और ध्यान देने वाली बात है स्टडी की, कि रेटिंग एजेंसियों के कवरेज से कंपनियों का प्रदर्शन सुधरता है, भले ही अलग अलग एजेंसियों की रेटिंग्स आपस में मेल ना खाती हों, उनमें सहमति हो। अच्छा, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है ना? तो फिर जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर अलग अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे से असहमत रेटिंग्स भी कंपनियों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई एक सही या सर्वमान्य ESG स्टैंडर्ड होने से ज्यादा जरूरी ये है कि अलग अलग एंगल से उन पर नजर रखी जाए, उन पर एक तरह का दबाव बना रहे? क्या सुधार की ये जो प्रक्रिया है, ये अपने आप में किसी एक स्टैंडर्ड पर सबकी सहमति बन जाने से ज्यादा मायने रखती है? हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।